हाँ जी मित्रों की हाल चाल जी। अज असी चले हाँ अर्बन टैक्टिकल्स। ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੰਡਨ। दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग। ਆਪਾਂ ਇਸ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ 401 ਤੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਈਸਟ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਗੋ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਘਰੋਂ ਤੇ ਵੁੱਡਸਟਾਕ ਔਨ ਰੂਟ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਆ ਅਬਾਊਟ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ 218 ਨੰਬਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਟਿਲਸਨਬਰਗ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ 401 ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਜੀ ਬਾਈਕਰਸ ਸਟੈਗਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਈਸਟ ਸਾਈਡ 401। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਲਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰੈਂਟਫੋਰਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਇਗਰਾ ਫਾਲਸ ਜਾਂਦਾ 403। $235 ਨੰਬਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਬ੍ਰੈਂਟਫੋਰਡ ਦਾ। ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਆ। All right, mate, all right. Yeah, buddy. ਡੋਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਬੜੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਪਪੂਲਰ ਆ ਅਰਬਨ ਟੈਕਟੀਕਲ। ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੈਂਟਫੋਰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਵਾਲੀ ਤੋਪ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਈਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਅੰਦਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਲੌਗਇਨ ਕਰੀਏ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਗੈਜਟਸ, ਬੈਗਸ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਮਗਸ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਗਨਸ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗਨਸ ਡਿਸਪਲੇ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਹੁਤੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਬਟ ਦੋਜ਼ ਵਰ ਪ੍ਰੀਟੀ ਗੁੱਡ। ਅਰਬਨ ਟੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਕਈ ਬੇਸਿਕ ਪੈਕੇਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਬਲੈਕ ਵਿਡੋ, ਸਨਾਈਪਰ ਪੈਕ, ਬਿਗ ਸਮੋਕ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਦੀਆਂ ਗਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਾਕਿੰਗ ਡੈਡ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਟਾਈਪਸ ਦੀਆਂ ਗਨਸ ਸੀਗੀਆਂ। S&W 686, ਗਲੌਕ G17, ਮੌਸਬਰਗ MVP ਐਂਡ ਟਾਈਪ 81 LMG। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਭਰ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਤਾ। Only when we're ready to shoot. Okay? So, aim, close your left eye, through the U to the post onto your target. Okay? First, you get to pick, my friend. Okay. Bring it down a little bit, just like so. Very good. Little high. Yep. Now cock it back. There's more lights in there. Yeah. Remember, we want to look through our sights, right? Put the post up front, inside that U. Yep. Bring it. See where you hit? Yeah. All right. Do it again. You want to try to shoot this? Nice. Keep going. Two more. One more. Very good. What was that? Yeah, it was good. Not bad, dude. For yourself? All right, I'll get the next person in here. Look through the U to the top of the post onto your target, okay? Go ahead. Finger off the trigger now. Now take your thumb and cock the hammer back. This thumb, pull the hammer down. Yep. Reach up and pull back. Very good. Very good. A little high. You're hitting the top right of that target, okay? Cock it back again. Paper different use karna na. And bring it
kind of something like that. Give that a shot. See where you hit now? See how you had to line it up? Gotta get back again. Lean forward, left foot forward. There you go. There you go. Knock it back again. एक बारी और. One more. A little high. Down. Level it out. Very good. Very good. Good bullseye. How was that? Arm straight. Yep, straight. This one straight. All right. Bring your finger to the side. Close your left eye. Through the U to the post. I'll do the first one next, just so you don't have to worry about it, okay? Go ahead. You're on the far left here. Far left. How'd that feel? Far left. Yep. You want to do it again? Very good. Finger off the trigger. Cock it back. Very good. Yep. So we'll switch over to the other side. Very good. Keep going. Let me know when you got it all lined up. Yeah, cock it back. Perfect. Good. Keep going. Very good. Two more. Oh, move your thumb to the side. Not up to the side. To the side. One more. Very good. Nice, dude. Good shooting. That was. Close your left eye. Through the U to the dot onto your target, okay? Go for it, sir. Very good. So next up, this is an SKS. Okay, it's an old Soviet Union battle rifle, late 40s, early 50s. Chambered 7.62x39, same round your AK-47 is gonna shoot. Okay. Now this is where you're gonna want to stand staggered. Okay, so have your yep, just like that. Bring your right foot back. Bring your cheek, your head to about here. So your right eye. You see that red dot? Yep. Okay. Put that red dot on your target. You ready? Go ahead, sir. Lean forward a smidge. Yeah, like that. Nice. Oh, just a little jam. You're good. Very good, sir. How'd you like that? Yeah, nice. Very good. Go ahead, finger off the trigger. Keep it in the air. Just getting a little gummed up. Yeah, lean back in. There you go. Nice, really good. 308. This is easiest way to explain it. This is like a modern hunting rifle. Okay? We have a little bit more kick than what we did last time. But we're going to sit down for it, so it's a lot easier to manage, okay? Have a seat. Left hand. Cheek down low. When you look inside, okay, you see that red half circle with that red dot? Yes. Okay, that red dot, that's where your round's going to go, okay?
Go ahead. Last shot. Hey, just give me 1 second, gentlemen. Let's start easy. All right, how was that? Pretty good. It's fun. Pretty good, eh? Yeah. Right? Center? Left. When you guys go inside, okay, eyes and ears go on the table. Make sure you go to the bathroom. Okay, there's some red soap in there. Please use that to wash your hands with, okay, gentlemen? ਚੰਗਾ ਵੀ ਸੁਨੱਖਿਆ ਫੇਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂਗੇ then we'll see you again. Let's go. चलो चलिए. Urban Tacticals, 18 Zatongsy Avenue. So this is the address. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈਂਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਦਾ ਟਾਊਨ ਹੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਪੈਰਿਸ ਸੋ ਪੈਰਿਸ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਯੂਰਪ 'ਚ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅੰਟਾਰੀਓ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨਸ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਸਾਡੇ ਪਸੰਦ ਦੀ ਬੇਗਲ ਹੋਵੇ ਬਟ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੁਛ ਹੋਰ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈਟਸ ਗੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਈਲਡ ਬਲੂਬੈਰੀ ਮਫਿਨ ਯਾ I would go for that ਇੰਨੀ ਭੋਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੇੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਓ ਜੀ ਲਓ ਭਾਈ ਲੈਟਸ ਗੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਸਰੈਂਡਰ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਕਰਕੇ ਸਰੈਂਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਨੀਚੇ ਕੁਝ ਕੁ ਜਣੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਵਾਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ 'ਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ 403 ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਲੰਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਦੂਰ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਸੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਗਲਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕੀਏ
ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਗਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਰੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲਓ ਜੀ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਡਰਾਈਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਟਾਟਾ ਬਾਏ ਬਾਏ ਜਾਣ ਦਿਓ